Good morning class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So yeah, ee roju important articles evaithe unnayo chudamu. Sindhu, please confirm if my voice is audible to you. Like emana noise ostunda, like is it okay? Clear? Please confirm in the chat box. Meanwhile, let me start with the today's current affairs. Okay? Fine. Right. Chuddama. Z wants both countries to handle border issue properly. So మనము మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ను ప్లస్ చైనా ఒక ప్రెసిడెంట్ కలిసారని చెప్పాం కదా. సో దే హ్యావ్ మెట్ ఈచ్ అదర్. ఈ యొక్క బ్రిక్స్ సమిట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ వాళ్ళు మాట్లాడడం జరిగింది అని చెప్పి. సో బోత్ ద ప్లేసెస్, బోత్ ద కౌంటర్ పార్ట్స్ క్లియర్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ పావని. ఓకే ఫైన్. సో యా చూద్దాము ఈరోజు ఆర్టికల్ ఏమేమి ఉన్నాయని. China's foreign minister said early on Friday that its President Xi Jinping told Prime Minister Narendra Modi during talks on Wednesday that both sides should bear in mind the overall interests. So, ee LAC related evaithe issues unnayo, line of actual control దగ్గర ఏవైతే issues ఉన్నాయో వాటి మీద ఇద్దరు ఇంట్రెస్ట్ కన్సిడర్ చేసి they should be handled properly. ఆ border issue ఏవైతే ఉన్నాయో హ్యాండిల్ ప్రాపర్గా చేయాలి అని చెప్పారు. Right. So, Beijing has also said that the meeting between the leaders on sidelines of BRICS summit in Johannesburg came at the request of Mr. Modi, informed resources. So, mana yokka prime minister, he is interested to speak about LAC with Chinese counterpart. That you need to understand. So, we wanted to resolve the issue as soon as possible with China and whatever the border related issues that we have with other countries. So, adi particular article. In the continuation article undi, that is the same thing. So, next manaki Pragyan annadi start chesindandi akkada. So Pragyan is a rover which we have already seen. So ee Vikram anedi lander, Pragyan anedi rover అని చెప్పి చూసాం కదా. ఇది 8 meters అనేది present travel చేసిందంట moon chuttu pakala. So I haven't taken this much because they haven't given proper any other information regarding what is its findings ani. అందుకని ఈ ఆర్టికల్ పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ కాదు. బట్ యా యూనిట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇది లాంచ్ చేసిన డే 23rd ఏదైతే ఉందో, 23rd ఆగస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేషనల్ స్పేస్ డేగా అనౌన్స్ చేశారండి. దట్ ఈస్ టుడేస్ న్యూస్ విచ్ విల్ బీ కమింగ్ అప్ ఇన్ టుమారోస్ పేపర్. ఓకే ఫైన్. సో యా దట్ ఈస్ అబౌట్ దట్ ఆర్టికల్. విల్ సి. సో శివశక్తి అని కూడా ప్లేస్ని మెన్షన్ చేశారని. వీ విల్ గో ఇన్ డెప్త్. రేపు ఆ ఆర్టికల్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము. విల్ సి. So yeah, soon consumers will have to pay first and then use power in state. So ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు మనకి పోస్ట్ పెయిడ్ లానే కదా మనం ఫస్ట్ ఆ మంత్ అంతా వాడతాము, ఆ తర్వాత కదా కరెంట్ బిల్ అనేది మనకు వస్తుంది, ఎంత వాడితే అంత అన్నట్టు. రైట్ నౌ వాట్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్లానింగ్ ఈజ్ టు కన్వర్ట్ ఆర్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ప్రీపెయిడ్ అకౌంట్స్. మన ఫోన్కి కూడా ఏం చేస్తామండి, మనం రీఛార్జ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంత రీఛార్జ్ చేసుకుంటే అంతే కదండి వస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ అ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్, ఓన్లీ దట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నెట్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ దట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాల్స్ కెన్ ఓన్లీ బి మేడ్. సేమ్ అలానే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు రోల్ అవుట్ దిస్. ఏం ప్లాన్ ఇది? కన్స్యూమర్స్ విల్ హ్యావ్ టు పే ఫస్ట్ అండ్ దెన్ యూస్ పవర్ ఇన్ స్టేట్. సో ముందే ఎంత వాళ్ళు యూస్ చేస్తారని ఒక ఎస్టిమేట్కి వచ్చి ఇంత అని చెప్పి వాళ్ళు పే చేస్తే, ఆ ఎంత పే చేస్తారో అన్ని యూనిట్స్ మాత్రమే వాళ్ళకి అలొకేట్ అవుతుంది. అందులో ఎంత యూటిలైజ్ చేస్తారో అది మాత్రమే ఛార్జ్ అవుతుంది అంట. సో వన్స్ ఫండ్స్ ఇన్ కన్స్యూమర్ అకౌంట్స్ డిప్లీట్, ద మీటర్ విల్ ఆటోమేటికలీ డిస్కనెక్ట్ పవర్ సప్లై. సో ఏవైతే వాళ్ళ యొక్క అకౌంట్లో ఇంత అని చెప్పి వాళ్ళ యూనిట్స్ అవి ఎప్పుడైతే డిప్లీట్ అయిపోతుందో అంటే కంప్లీట్ అయిపోతుందో ఆ పవర్ సప్లై అనేది ఆటోమేటిక్గా కట్ అయిపోతుంది ఆ హౌస్కి. దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ మోర్ technological aspect ikkada. But during certain periods supply will continue, however the consumers or continue to settle the bill for the utilized యూనిట్స్ ఆఫ్టర్ ద సెట్ పీరియడ్. సో వాళ్ళు ఇంతనే పర్చేస్ చేసినప్పటికీ ఎంతైతే వాళ్ళు యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేశారో దానికి మాత్రమే పేమెంట్ అనేది తీసుకుంటుంది. సో మిగిలిన యూనిట్స్ అయితే అది మళ్ళీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ అ గుడ్ ప్లాన్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్. బికాజ్ ఎవరైతే డ్యూలో ఉన్నారో, ఎవరైతే కరెక్ట్గా పేమెంట్ చేయరు, హూ ఆర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ లిస్ట్, దే కెన్ బి ఈజీలీ ట్రాక్డ్ హియర్. Okay, fine. So the Andhra Pradesh Electricity Department is rolling out a smart prepaid metering system for all consumers as part of revamped distribution sector scheme.
సో ఆర్డిఎస్ఎస్ స్కీమ్ కింద ఈ పర్టికులర్ స్మార్ట్ అండ్ ప్రీపెయిడ్ మీటర్ సిస్టమ్, సో మీటర్ ఉంటుంది కదా మనకి, అలాంటి ఒక మీటర్ని పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ ఇనిషియేటివ్. సో మిస్టర్ రెడ్డి సెడ్ దట్ in the initial phase the APCPDCL would procure 9.7 lakh procured and prepaid meters. Out of them 4 lakh would be installed for domestic consumers and the remaining for the government offices. So ఇది ఓన్లీ డొమెస్టిక్ కన్స్యూమర్స్ ఒకటే, మన హౌస్ హోల్డ్స్ ఒకటే అని అనుకోకండి. ఈవెన్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ everyone will have the similar model. So no sooner, no later than sooner, whatever it is, earliest however is possible, there'll be soon you can see or witness this particular smart meters in your home. Okay, ప్రతి ఒక్క చోటన ఇదే యూస్ చేస్తారని అర్థం చేసుకోండి. సో మనం ఇంకా కావాలి అంటే మనం రీఛార్జ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇంత అని చెప్పి ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, రైట్. సో అఫీషియల్స్ టోల్డ్ టు కంప్లీట్ కాకినాడ శ్రీకాకుళం గ్యాస్ పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ బై జూన్ 2024. సో జూన్ 2024 నాటికి ఈ అండర్ గ్రౌండ్ పైప్ లైన్స్ వస్తాయి కదా, ఈ పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ కాకినాడ నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు అది కంప్లీట్ అయిపోవాలి ఈ ప్రాజెక్ట్ బై 2024 జూన్ కల్లా అని అంటున్నారు. సో చీఫ్ సెక్రటరీ, సో హూ ఇస్ ద చీఫ్ సెక్రటరీ? జవహర్ రెడ్డి గారు కదా. సో he asked agriculture officials to consider for a proposal for university dedicated to organic farming. సో ఈయన ప్రపోజ్ చేసింది. సో చీఫ్ సెక్రటరీ వీళ్ళంతా ఎవరండి? దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఆఫీసర్స్ కదా, ఐఏఎస్ వీళ్ళంతా కదా ఉంటారు ఆల్రెడీ ఇన్ బ్యూరోక్రాటిక్ పొజిషన్స్. దే విల్ బి గివెన్ దిస్ చార్జ్ ఆఫ్ చీఫ్ సెక్రటరీ. ఆయన చెప్పిన సజెషన్ ఏంటి అంటే అగ్రికల్చర్కి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మీద సపరేట్ స్టిపులేటెడ్ యూనివర్సిటీ అనేది పెడతాము, దాన్ని కన్సిడర్ చేయండి అని చెప్పారనమాట. రైట్. సో చీఫ్ సెక్రటరీ కేఎస్ జవహర్ రెడ్డి గారు has instructed the officials to complete the ongoing Kakinada and Srikakulam natural gas pipeline project works as per schedule. So chairing a review committee or review meeting at the secretariat in Friday, the chief secretary said that the project must be completed by June. సో జూన్కి ఇది కంప్లీట్ చేయాలి అని అంటున్నారు. ఇది he has also reviewed the Godavari gas project in Godavari district. So 2 projects as of now they are monitoring. One is Kakinada and Srikakulam and another one the ongoing Godavari gas pipeline project at Godavari districts. So మన స్టేట్లో ఏం జరుగుతున్నాయని తెలియాలి కాబట్టి మనం ఈ ఆర్టికల్ తీసుకున్నాం. రైట్, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. 28 feet sculpture Nataraja sculpture ఫ్రమ్ తమిళనాడు టు అడోన్ G20 వెన్యూ. సో ఈ G20 వెన్యూ ఏదైతే న్యూఢిల్లీలో జరుగుతుందో ఇది నెక్స్ట్ లీడర్స్ సమిట్ అండి. సో సెప్టెంబర్లో దిస్ ద హై లెవెల్ మీటింగ్. నరేష్, రైట్ నౌ వీఆర్ నాట్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఎడిటోరియల్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో ప్లీజ్ గో హెడ్ బై వాచింగ్ ఇట్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. అక్కడ ప్లేస్ చేసాం బికాస్ దట్ ఈస్ మోర్ టైమ్ కన్స్యూమింగ్ అండ్ వీ వాంటెడ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఫైన్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ లెట్స్ సీ 28 feet నటరాజ ఫిల్టర్ ఏదైతే ఉందో, సారీ స్కల్ప్చర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ G20 సమిట్లో ఢిల్లీలో న్యూఢిల్లీలో జరగబోయే ఈ G20 లీడర్స్ సమిట్, ప్రెసిడెంట్స్ అందరూ వస్తారు కదా, ఆ సమిట్కి దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు. దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి? వై షుడ్ వి లెర్న్ దిస్? బికాస్ దిస్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ స్కల్ప్చర్ ఆఫ్ నటరాజ, 28 feet స్కల్ప్చర్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు ఆఫ్ ఇండియా. సో చూద్దాం. 28 feet ఆఫ్ నటరాజ ఫిల్టర్ దీనిలో ఏవేవి ఉన్నాయి, సారీ నటరాజ స్టాచ్యూ దీనిలో ఏవేవి ఉన్నాయన్నది కూడా చూద్దాము. వాళ్ళు యూస్ చేసిన మెటీరియల్స్ ఏంటి, మెటల్స్ ఏవేవి యూస్ చేశారు అన్నది కూడా చూద్దాము. రైట్, ఓకే. సో 28 foot Nataraja statue meant to be placed at the venue of G20 Leaders Summit to be held the next month in New Delhi was sent by road on Friday from Swami Malai, a small town in Tamil Nadu's Tanjavur district, and from its bronze sculptures. So bronze sculptures కానీ ఇక్కడ యూస్ చేసిన మెటల్స్ చాలా ఉన్నాయండి. ఇది 19 tons వెయిట్. సో 8 మెటల్స్ యూస్ చేశారు. అందులో గోల్డ్ ఉంది, సిల్వర్, లెడ్, కాపర్, టిన్, మెర్క్యూరీ, ఐరన్, జింక్, అష్టధాతు. సో 8 మెటల్స్ కాంబినేషన్గా వచ్చే ఒక స్కల్ప్చర్ అండి ఇది. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ what we can say divine అని అనుకుంటాం కదా. సో అష్టధాతు అని అంటారు. నేమ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దట్ మైట్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ or so whatsoever. So yeah, అష్టధాతు, it is believed to be the world's tallest sculpture, tallest Nataraj sculpture. So the statue is on its way to Bharat Mandapam, Pragati Maidan, where the summit is scheduled to be on September 9th and 10th. So September 9th 10th కి ఇది schedule చేయబడింది లీడర్ సమిట్. అక్కడ హోస్టింగ్ ప్లేస్ లో ఇలా పెడతారన్నమాట. దిస్ ఇస్ హౌ దే గోయింగ్ టు ప్లేస్ 28 feet ని. ఓకే, ఫైన్. దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. మనకు అది తెలియాలి కాబట్టి ఎంత అయింది అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 10 crore అయిందండి ఆ స్కల్ప్చర్ చేయడానికి అంట. రైట్, ఫర్ ప్రిలిమ్స్ మోటో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ వై ఐ హావ్ టేకెన్ అప్.
India and Greece pledge to upgrade ties to become strategic partners. So Greece అనేది one of this European country అండి. This is in almost like southeast European country ఇది. ఈ యొక్క కంట్రీ, సో క్యాపిటల్ సిటీ ఈజ్ యువర్ ఏథెన్స్. సో ఈ కంట్రీతో పాటు మనం స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్కి ఎంటర్ అవుతున్నాం. బిఫోర్ దాట్ మన ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి గ్రాండ్ క్రాస్ అని ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆనర్, ఇప్పుడు మనం ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఈజిప్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ వాళ్ళ యొక్క కంట్రీ ఒక హైయెస్ట్ ఆనర్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది మన ప్రైమ్ మినిస్టర్కి. అది ఒకప్పటి నేషనల్ లీడర్స్కి, గొప్ప లీడర్స్కి ఏదైతే ఇచ్చారో అలాంటి ఒక గ్రేటెస్ట్, ఆ కంట్రీ యొక్క గ్రేటెస్ట్ ఆనర్ అవార్డ్ని మన ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఇస్తున్నారు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ దే ఆర్ సీరియస్లీ కన్సిడరింగ్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా in the world. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ టాప్ ఆనర్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ వాస్ కన్ఫర్డ్ విత్ గ్రేట్ క్రాస్. ఆనర్ పేరు ఇంపార్టెంట్ అండి, అగైన్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్, ఎనీ ఆఫ్ ద ప్రిలిమ్స్. గ్రాండ్ క్రాస్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆనర్ బై ద గ్రీక్ ప్రెసిడెంట్ Katerina Sakeleropoulos. So we don't need to know her name. Understand that she is a Greek president. With her, he has got this grand cross of the order of honor. After receiving the order, Mr. Modi thanked the Greek government and the people for this particular honor. ఇది గ్రేటెస్ట్ ఆనర్ అండి వాళ్ళ కంట్రీ వాళ్ళు ఇచ్చేది. సో అది మన ఒక మోడీ గారికి ఇచ్చారనమాట. సో ద టూ కంట్రీస్ ఆర్ సెట్ టు కంక్లూడ్ అన్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ మైగ్రేషన్ మొబిలిటీ అండ్ బోత్ సైడ్స్ విల్ ప్రమోట్ కల్చరల్ అండ్ అకాడమిక్ ఎక్స్చేంజెస్ బిట్వీన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఇంక్రీజ్ పీపుల్ టు పీపుల్ కాంట్రాక్ట్స్ బిసైడ్స్ బూస్టింగ్ ది డిఫెన్స్ లింక్స్. సో మీకు కరెక్ట్గా చూసినట్లయితే ఇది కూడా బార్డరింగ్ కంట్రీ. సో మెడిటరేనియన్ సీకి దగ్గరలో వస్తుందండి. విల్ సీ జస్ట్ సెకండ్, విల్ సీ విత్ ద మ్యాప్. ఆఫ్రికా కొంచెం పైన వస్తుంది. విల్ సీ. See here, కనపడిందా? సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. యూ నీడ్ టు నో మ్యాపింగ్ కూడా చేయాలండి. బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ దీస్ డిఫరెంట్ సీస్, మెడిటరేనియన్, నార్త్ సీ, ఏవైతే మనకు కరెంట్ అఫైర్స్లో డిస్కషన్లో ఉందో ప్రతి ఒక్కటి ఆ నిమిషం ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సీ దిస్ ఇస్ ఇండియా. సో ఆఫ్రికా పైన యూరోపియన్ కంట్రీ దేశాల్లో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఈ పెనిన్సులర్ బార్డర్ లాగా కనబడుతుంది కదా. చుట్టుపక్కల 3 sides వాటర్ ఉంది, దీనికి పైన ల్యాండ్, 3 sides వాటర్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీకి కూడా మన ఇండియాతో పాటు అది వర్క్ చేయాలని అనుకుంటుంది, డిఫెన్స్ టైస్. Okay, so we'll see. India and Greece on Friday agreed to upgrade the bilateral ties to level up the strategic partnership, announcing the relations in Athens. Athens which is capital city and Japan kada. So in Athens, Prime Minister Narendra Modi said that the two countries will collaborate in the field of defense and will soon conclude an agreement of migration mobility and smoothen at the movement of skilled population of both sides. Basically ఏంటి అంటే మన మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఇండియా నుంచి ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా గ్రీస్లో చాలా మంది సెటిల్ అయిపోయి ఉన్నారండి. సో రెండు కంట్రీస్కి ఒక మైగ్రేషన్ ఫెసిలిటీస్కి, మొబిలిటీకి, వీటన్నిటికీ స్మూతన్ చేయడానికి, లైక్ టు ఈజ్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రావెల్ అండ్ టు ఈజ్ ద ఆర్ టు క్రియేట్ గివ్ మోర్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ దీస్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ బోత్ సైడ్స్. వీళ్ళు డెసిషన్ అనేది స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది వస్తున్నారు, రైట్, స్ట్రాటజిక్ రిలేషన్షిప్కి వస్తున్నారు. సో మిస్టర్ మోడీ సెడ్ దట్ ద బోత్ సైడ్స్ హావ్ అగ్రీడ్ టు బూస్ట్ సో ఏరియాస్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ చూడాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్, డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ మిలిటరీ లింక్స్. So their main focus is on defense industries and military links. He also added that they will promote cultural and academic exchanges between education institutions and increase people to people interactions or contacts. So ఏం చేస్తున్నారు, కల్చర్ కోఆపరేషన్ ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ కోఆపరేషన్ ఉంది, వీటన్నిటికీ మించి డిఫెన్స్ అండ్ మిలిటరీ లింక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో మిస్టర్ Mitsotakis recalled the last Indian Prime Minister to visit Greece was Indira Gandhi in 1983. Greece ni mana country nunchi visit chesina Prime Minister 1983. After that, like it's 1983, this is 2023. So 93, then you have 2003, 2023. 3 decades తర్వాత మళ్ళీ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నది మన కంట్రీ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళారు అని తెలుసుకోవాలి. సో హీ హాజ్ ఆల్సో మెన్షన్డ్ దట్ ఇండియా టైస్ ఫ్రమ్ ద డేస్ ఆఫ్ అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ టు కాంటెంపరరీ టైమ్స్ సాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఎంటిటీస్. బేసిక్గా గ్రీక్, మనం అంటాం కదా గ్రీక్ వీరుడు అని అంటాం. హూ ఇస్ దట్ యాక్చువల్లీ ద పర్సన్ ఆర్ ద లీడర్ ఆఫ్ గ్రీక్
అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్, మనకి ఇన్వేషన్స్ అన్ని కూడా అక్కడ నుంచి జరిగాయి. అండ్ దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ టైస్, కల్చరల్ టైస్, హిస్టారికల్ టైస్ చూసుకున్నట్లయితే చంద్రగుప్త వాళ్ళ టైంలో కూడా, చంద్రగుప్త మౌర్య వీళ్ళందరి టైంలో కూడా వీళ్ళకి లింక్స్ ఉన్నాయి. సో యూ నీడ్ టు నో శాండ్రో కటస్ అంటారు, యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ దిస్ బ్యాక్ డ్రాప్ టు. సో మన కల్చరల్ టైస్, దిస్ ఇస్ నాట్ సిన్స్ ఫ్రమ్ modern India, it starts from ancient. Okay, you need to understand. So we agreed that we are fully committed to the objective of maintaining maritime security. So వాళ్ళకి రివర్ ఉంది, మనకి ఇక్కడ ఓషన్స్ లో మన బార్డరింగ్ ఉన్నాయి కదా. సో maritime security and to our commitment to international law and to the convention of law of sea, a critical issue given the common knowledge that the concerns both eastern Mediterranean and Indo-Pacific region. చెప్పాను కదా, ఈస్టర్న్ మెడిటేరియన్ సీను ప్లస్ ఇండో పసిఫిక్ ఓషన్ మధ్య ప్రాపర్ టైస్ అనేది వీళ్ళు మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. బికాస్ దట్ ఈస్ అ ప్లేస్ వేర్ హ్యూజ్ ట్రేడ్ త్రూ maritime or through water happens. So మనకు అది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి we are going to have positive relationship with Greece. Okay, right. We'll go with the next one. So ఇక్కడ ఇంకొక ఆర్టికల్ కూడా ఉంది అండి, జస్ట్ అన్ అప్డేట్ ఐల్ గివ్ యూ. వ్లాదిమిర్ పుటిన్ యాక్చువల్లీ అయితే ఈ లీడర్స్ సమిట్ ఏదైతే సెప్టెంబర్లో జరగబోతుందో 7th to 10th ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ మీటింగ్కి రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ కూడా రావాల్సింది పుతిన్ గారు, బట్ హీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు అటెండ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అన్ అప్డేట్. యూ విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. G20 ministers agree to map global value chains and link with MSMEs. ఇది కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్ అండి. రీసెంట్గా ఒక ఆర్టికల్ చూసాము, ఎక్కడంటే ఇండియన్ ఫైనాన్స్ పీపుల్ అండ్ ఇండియన్ పొలిటీషియన్స్ హూఎవర్ ఆర్ దేర్, మన ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరైతే G20లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పారంటే వీ నీడ్ టు వర్క్ అపాన్ దిస్ ఇస్ హై టైమ్ వేర్ వీ నీడ్ టు వర్క్ విత్ ద MSMEs. సో ఈ ఎవరైతే ఈ స్టార్టప్స్ చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని ఇంటర్లింక్ చేసేసేయాలి, సో దట్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ సప్లై చైన్ డిస్రప్షన్స్ విచ్ హ్యాస్ అకర్డ్ డ్యూరింగ్ COVID-19 period or because of any war kind of situations like in Russia and Ukraine. So ఈ యొక్క వార్ సిచ్యువేషన్స్ ఎకానమీ స్టెబిలిటీని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండడానికి వాల్యూ చైన్స్ గ్లోబల్గా అన్నిటినీ మ్యాప్ చేస్తూ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో దట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. మ్యామ్, యూ మిస్డ్ వన్ ఆర్టికల్ ఆన్ టాప్, ఈజ్ ఇట్ సో? Which article? No, this is a continuation article, ma. This is a continuation article of Z. Chinese continuation article ఇది. Same thing, malli stabilizing of LAC I have already discussed. అది continuation. There is I don't think I have skipped any other article. ఆర్టికల్ అయితే అది కంప్లీట్ చేశాను, I have already discussed. So continuation ఏదైతే ఉందో I have told. Okay, yeah. I'll be giving you out just, so no need to worry. Just on the clarity mention chestanu, right? So yes, they are going to map this, which all other countries have agreed to do so. So మేము ఖచ్చితంగా చేస్తాము, we'll try to map this because we even they are also suffering from Russian. ఇప్పుడు USA కానీ వీళ్ళన్నీ చూసినట్లయితే సప్లై చైన్ ఇష్యూస్ రావడం వల్లే కదా వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అయ్యారు. సో ఒకరు లేకపోతే ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ కనుక్కోవాలంటే మ్యాపింగ్ జరగాలి కదా. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ ప్రైసింగ్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ కంట్రీ ఆర్ వన్ పర్టికులర్ షాప్, ఐ కెన్ గో విత్ సమ్ అదర్ షాప్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ మ్యాప్డ్. ఆల్రెడీ మనకు అది ఉంది అని తెలిస్తేనే కదా వీ కెన్ గో అండ్ డిబేట్ ఆర్ డిస్కస్ విత్ దెమ్ విత్ ద ప్రైసెస్ కదా. సో యా, they've acknowledged that. Communic అంటే ఏం లేదండి, ఇట్స్ లైక్ అ ప్రెస్ రిపోర్ట్. It has eludes Communic eludes trade investment ministerial meeting as China and Russia block paragraph flagging geopolitical issues over Ukraine. So official statement లో ఈ ట్రేడ్ మినిస్ట్రియల్ మీటింగ్ ఏదైతే జరిగిందో అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ అనేది వాళ్ళు అవాయిడ్ చేశారు. ఎందుకు? అందులో ఈ రష్యా ఉక్రెయిన్ గురించి మెన్షన్ చేయడం వల్ల రష్యాను చైనా దానికి అగెయిన్స్ట్ గా నిలిచారు. సో దానివల్ల మనకి అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రాపర్ గా రాలేదు అని చెప్తున్నారు అంతే. సో Communic is nothing but an official statement. Eludes in the sense avoids. Okay, so for those who are having issue with the word I have given you, right? Trade and investment ministers of G20 nations, which together generate 75% of the world trade flows, agreed on Friday to map the global value chains, integrate small businesses with them and ease trade documentation. So we'll present then with the work chestunnaru. So first thing,
మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ఆల్ సప్లై చైన్స్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ ఈ G20లో ఎవరెవరు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ 70% ఆఫ్ ద వరల్డ్ ట్రేడ్లో జరిగే 75% ట్రేడ్ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది అంటున్నారు? G20లో ఉన్న కంట్రీస్ నుంచి. ఆబ్వియస్లీ టాప్ 20 కంట్రీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ దిస్ G20. దెన్ వాట్ కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్? డెఫినెట్లీ 75% ట్రేడ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేస్. అండ్ టు మ్యాప్ గ్లోబల్ వాల్యూ చైన్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ స్మాల్ బిజినెస్ అంటే మళ్ళీ MSMEs. ఓకే, సో ఈ యొక్క MSMEస్ని మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంటిగ్రేషన్ విత్ ఈజ్ ట్రేడ్ డాక్యుమెంటేషన్ బట్ కాంప్రహెన్సివ్ రిమైండ్ ఎల్యూజో ఆన్ ద థార్నీ ఇష్యూ ఆఫ్ ద వార్ ఉక్రెయిన్ చైనా అండ్ రష్యా బ్లాక్డ్ పారాగ్రాఫ్ ఫ్లాగింగ్ జియోపొలిటికల్ ఇష్యూ. సో ఇది యాక్సెప్ట్ చేసినప్పటికీ గ్లోబల్గా వాళ్ళంటూ ఒక మీడియాలో రిలీజ్ చేస్తారు కదా, దిస్ ఇస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీటింగ్స్ అని, లేదా ఈ మీటింగ్ ఒక అవుట్పుట్ ఇది అని చెప్తారు కదా, బట్ దే హెవెంట్ disclosed in media because Russia and China objected to one particular paragraph which discussed about Russia and Ukraine war. Okay, fine. So commerce and industry, so MoKI ministry evaraithe unnaro Piyush Goshal speaking after the conclusion of 2-day G20 summit of trade and investment minister meeting said that the agreed outcomes were not only the most significant in G20 parallel so far but also included several new elements. So enduku official statement raananduvalle inga maname ichukunnam anamata. So we've planned very well. Vallu oppukunnaru ee yokka గ్లోబల్ చైన్ లింక్స్కి అన్నది, సప్లై చైన్ లింక్స్కి అన్నది వీళ్ళు మాట్లాడారు, రైట్? సో ద 3 annexes are really the juice of this agreement. First, the talk of the G20 generic framework for mapping of global chains. సో ఫస్ట్ ఏమంటున్నారు? మ్యాపింగ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ చైన్స్ అనేది ఫస్ట్ annexure ఆర్ annexes. దెన్ చైన్స్ టు బి మోర్ ఇంక్లూజివ్, సస్టైనబుల్ అండ్ షాక్ ప్రూఫ్. సో అదే కదా ఈ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ వల్లనో కోవిడ్ పాండమిక్ వల్ల రేపు పొద్దున ఇంకే పాండమిక్ వచ్చినా ఏ ఇష్యూస్ వచ్చినా సరే సప్లై చైన్స్ అనేది ఇష్యూ రాకూడదు. ఆ షాక్ ప్రూఫ్గా వీళ్ళు చేయడానికి మ్యాపింగ్ చేస్తున్నారు అన్నమాట డిఫరెంట్ అదర్ సెక్టర్. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఇష్యూ విత్ లెట్స్ సే చైనాతో నాకు ట్రేడ్ ఇష్యూ వచ్చింది. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసుకున్న ఐటమ్ నేను ఇంకో ఆస్ట్రేలియానో లేదంటే జపానో ఎక్కడో నుంచి తీసుకోవచ్చు. ఆల్టర్నేటివ్స్ నాకు తెలిసినప్పుడే కదా ఐ కెన్ గో విత్ సమ్ అదర్ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఫర్ ట్రేడ్. అది చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ annex addresses our మైక్రో స్మాల్ మీడియం. ఇదే కదా చెప్పింది, మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే MSMEs. దీని మీద హ్యూజ్ ఇప్పుడు ఫండింగ్స్ అన్నది వీళ్ళకి బ్యాంక్ లోన్స్ ఇవ్వడం అన్నది జరుగుతుంది కదా, అండ్ ఎస్పెషలీ దేర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ SC, ST, women and other backward classes people. So mainly women ki targeted anti MSMEs. From Jaipur, a clear call has gone out to the world that we will have to strengthen the ability of our MSMEs who play a very important role in India's economy as well as the economy of the world, of different parts of the world. MSME has a limited ability given in their small size to have full access to the information, finance and market sensitive data, so while they can contribute to much more economy. So ఏం చేస్తున్నారంటే MSMEs ఆల్రెడీ లైక్ వాళ్ళ యొక్క ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో అవి చాలా తక్కువ అండి. లైక్ వాట్ ఎవర్ దే ప్రొడ్యూస్ దాని మీద ఇంత అంచే ప్రాఫిట్ వాళ్ళు గెయిన్ చేసుకుని గమ్మున ఉంటారు. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ వెన్ దర్ ఎక్స్పోజ్ టు హ్యూజ్ సెట్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ దెన్ సప్లై చైన్స్ అనేది పెరుగుతుంది. లెట్స్ సే మనకి ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ లెట్స్ టేక్ అ సారీ ఆర్ సంథింగ్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో ఒకటి తీసుకుందాం, అది ఇక్కడ పర్చేస్ చేయడానికి ఎంత ప్రైస్ అవుతుంది, అదే నేను యూఎస్ఓ లేదంటే ఇంకేదో యూరోపియన్ కంట్రీలో పర్చేస్ చేయాలంటే ఎంత అవుతుంది. అదే సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ కానీ కరెక్ట్గా ఉండి ప్రాపర్ క్లయింట్స్ వీళ్ళకి దొరికినట్లయితే ప్రైస్ టు ద క్లయింట్ విల్ బి లెస్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రాఫిట్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ MSMEs విల్ ఆల్సో బి హ్యూజ్. ఇది అర్థం చేసుకో. సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్యాలెన్స్ బోత్ అన్నది క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హావ్ క్లియర్లీ అగైన్ మెన్షన్ హియర్. సో ఎస్, విల్ గో విత్ సమ్ అదర్ వన్. I think that's it. పెద్ద ఆర్టికల్స్ ఏం లేవండి ఈరోజు. Yeah, I think that's it for today. There are very much less articles as of today. We'll see. So we'll see in the next class. Good morning. So రేపటి క్లాస్లో ఇంకేమైనా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్. I think tomorrow is Sunday. So yeah, on Monday we'll again meet with another day's current affairs. So that's it for today. We'll meet again tomorrow on Monday. Thank you.